We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Irene Jackson, and today is Tuesday, the 9th of December 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. تذكروا امبارح أكد طبعا قوات دفاع شعب جنوب السودان للمواطنين أن البنية التحتية النفطية في البلاد آمنة، ده على الرغم من استئلاء قوات الدعم السريع على حقل بتاع هجليج النفطي. الاستئلاء بتاعهم كمان اللي كان تم هناك في السودان امبارح بالصباح. وافادت التقارير بانه الجماعه شبحي العسكريه او المعروفه بالباراميليتري جروب دخلت حقل بتاع هجليج النفطي اللي بيضم منشآت لمعالجه بتاع النفط الخام الخاص بجنوب السودان. وفي تصريح لإذاعة iRadio امبارح بالنهار قال اللواء لول رايكونغ المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان انه اتكلم مع نائب رئيس قوات الدفاع وتم اطلاعه على اخر التطورات هناك في السودان. واشار اللواء لول انه النزاع في السودان خاصة في منطقة كردفان على الحدود مع منطقة روينغ الإدارية وولاية الوحدة ما اتجاوز حدود بتاع جنوب السودان. وقال اللواء انه افراد بتاع قوات دفاع شعب جنوب السودان بيراقبوا الحدود عن كثب وبيحافظوا على التواصل مع نظرائهم السودانيين لمتابعة بتاع الوضع. لكن ناشط بتاع منظمة مجتمع مدني ادمون يكاني هو طلع بيان بتاعه برضو امبارح وقال انه ده ما كفاية على أساس إنه جنوب السودان يستفيد من الكريدت بتاعه، على أساس إنه هي طبعا اللي عندها دور بتاع السفير أو الانفوي الخاص أو المندوب الخاص للإيجات للسودان وهو من جنوب السودان. إذن ده لأنه يتم إعادة تأكيد وكمان برضو الحل السريع لموضوع بتاع الهجليج. نمشي ونسمع الرسالة بتاع يكاني هو قال كده. I would like to take this opportunity to make my comment on the lately development in Sudan violence that have a direct implication on South Sudan economy. The capture of Hijlij town, which is a hub for South Sudan oil exit to the international market through the facilities in Sudan by the forces of Rapid Support Force from Sudan Armed Forces, it set a critical step on the relationship of Juba and Khartoum over the role of RSF in playing a game in between Juba and Khartoum as the military struggle for finding solution crisis in Sudan is getting closer and is pinching South Sudan directly. We are aware that South Sudan oil exit is through Hijlij. And we are aware today that the spokesperson of South Sudan People Defense Force assured the nation that though Hijlij is captured by Rapid Support Force from Sudan Armed Forces, the oil infrastructure of South Sudan remains safe. It is not affected or it is not destabilized. That is true. But RSF controlling Hijlij, it means a lot
in South Sudan economy. It means a lot in Juba-Khartoum relationship, or South Sudan and Sudan government relationship. This is a critical milestone and is a critical step. As a civil society activist, I would like to take this opportunity to appeal to the leadership in Juba that since the ticket of IGAD special envoy to Sudan is given to South Sudan, is a South Sudan ticket, this position South Sudan to a strategic position in handling the violence in Sudan, though we have too much of our own crisis at home that we need to handle, and we find ourselves very hard to extend our hands to the situation in Sudan in terms of seeking peace and stability. At the same time, also Sudan with its crisis is one of the grantors for peace and stability in South Sudan. This is a total confusion. This is a clear indicator for political class in South Sudan and Sudan that the approach of seeking solution to political crisis through military struggle offers a lot of risk more than the dialogue. Therefore, Juba and Khartoum need to embrace the culture of dialogue. And I think Juba is in a critical position to extend its hand to the warring parties in Sudan to opt to go for dialogue, though we are aware that Juba even is struggling with its own crisis. The unfortunate and the painful situation is that citizens of the both countries, South Sudanese and Sudanese, are paying this expensive price of military solution to political crisis, whether among the warring parties in Sudan or the warring parties in South Sudan. This is the unfortunate situation for the citizens of both sides. And that's why, as an activist in South Sudan, I'm appealing to the warring parties in South Sudan and Sudan that please resolve your political differences through dialogue. That will make the citizen not to pay a very expensive price in their lives or through their livelihoods. I'm appealing to Juba and Khartoum. I'm appealing to the warring parties, both in Juba and Khartoum, to really opt to the best option of a dialogue, which is much more meeting the best interest of the citizen, which is peace and stability. But with this latest development of Hijlich falling into the hands of the Rapid Support Force from SAP, this may likely trigger a very reactive role from the leadership of the United States. We are aware that United States is trying to get attention of South Sudan and Sudan crisis, and we are aware that there's a less political will, though Saudi Arabia have reminded the new administration of US to help fix the situation of Sudan. And of course that means by extension that may lead to South Sudan. Same thing also, the fall of Hijlich from the hands of Sudan Armed Forces to the Rapid Support Force, it bring a new trend of again to the oil sector investors, and this may also bring in our friends from China to have a position on what does it mean exactly. Oil field of Hijlich is under the control of the Rapid Support Force. This means a lot. As I repeat myself, it is critical. Just the leadership in Juba need to be proactive in supporting dialogue in Sudan than military confrontation. And if we are to use dialogue for resolving military confrontation, for seeking political solution to political crisis, then charity begins at home. We need to adapt the strategy before we tell our neighbors. Otherwise, the fall of Hijlich from the hands of SAF to RSF is changing the game of politics between Juba and Khartoum, and it is setting a new pathway for economical negotiation or economical engagement between Juba and Khartoum. RSF is now at the center of determining the economy of both South Sudan and Sudan by the control of Hijlich. This is risk, this is terrible. Of course, we urge RSF to take also a responsibility of promoting non-violence, respect of human rights, and ensuring that atrocities that we have seen being leveled against RSF should not exceed to economical crisis, but also even human rights violations. We strongly condemn any
warring parties in Sudan or in South Sudan that tend to use torture, intimidation, genocide, humiliation, extrajudicial killing as an instrument of showing strength, we strongly condemn that and we don't embrace that. But now the economy is at the game for politics in Juba and Khartoum. راعي ده كان هناك إدمون يكاني ناشد بتاع منظمة مجتمع مدني بيقدم تعليق وتعقيب بتاعه ونداء بتاعه برضو للحكومة ولكل البلدين طبعا جنوب السودان والسودان في موضوع بتاع حلول الأزمة السودانية بطريقة سلمية، ومناداة بتاعه برضو للحكومة السودانية ولقوات بتاع الدعم السريع أو RSF برضو إنه ما يكون في انتهاكات بتاع حقوق الإنسان هناك لبعد ما هم استلموا منطقة بتاع الهجليج. خلينا نمشي لفاصل إعلاني ومنه حاليا نسمع رسالة بتاعك انت، هل انت متفق معه ولا لا وليه؟ لكن بعد الفاصل. Give your baby the best start from day one with Mamilak, South Sudan's #1 infant formula. Mamilak infant milk 0 to 6 months and follow-on milk 6 to 12 months are packed with all the nutrients your little one needs for a strong immune system, healthy bones and teeth, and a sharp growing mind. Proudly made in Europe, Mamilak gives your baby top quality nutrition at a price every family can afford. Grab it at any shop or pharmacy near you. Mamilak, together from birth. Your eye on South Sudan, iRadio. وده بيجيبنا بالضبط في زمن اللي احنا ماشيين طوالي نستمع للول رواي. هو بيتكلم عن قوات دفاع الشعب جنوب السودان انه البنية التحتية النفطية في البلاد آمنة، وعلى الرغم من استهلاك بتاعت قوات دعم السريع على الحقل بتاعت هجليج النفطي في السودان صباح بتاعت امبارح، هو افاد التقارير انه الجماعة شبه العسكرية دخلت حقل بتاعت الهجليج النفطي اللي بيضم منشآت لمعالجة النفط الخام في جنوب السودان. وفي تصريح بتاعه لآي راديو في نهار بتاعت أمباري، لول راي قال إن المتحدث باسم بتاعت قوات دفاع الشعب جنوب السودان اللي اتكلم مع نائب رئيس قوات الدفاع وتم اطلاعه على آخر التطورات في السودان. وروال أشار إنه النزاع في السودان خاصة في منطقة كردفان على الحدود مع منطقة روين الإدارية وولاية الوحدة لم يتجاوز حدود بتاع جنوب السودان. وضاف إنه القتال ما يزال أو لسه على الجانب السوداني من الحدود، وأكد إنه المنشآت النفطية القريبة من الحدود مؤمنة. وطبعا ده كلام بتاعه العقب فيه ياكاني وقال كده. نعم، هو سمعنا قبل شوية من ياكاني برضو بيقدم تعليق بتاعه في نفس الموضوع. امبارح في الاخبار احنا سمعنا الكلام بتاع لوراي. الوقت اللي فيه نسمع مكالمه منك انت ورسالتك. راديو راديو لو كل يا اتفضل. كلام كان كلام كويس وكلام للناس اللي كان عنده نيه لعمل حاجه كويس. دائما لاحظنا شكل ما بيدي للسلام ما لم يكون فيه حوار. الحوار يا بخلي ناس الطرفين بيوصل لنتيجه، والحوار ما بس مجرد ونسو كلام ساكت، الحوار فوق تنازلات. ما في زول بيكون متماسك في حاجه بتاعه يلا هو بيفتكر الطرف الثاني او يتنازل، ما في كلام ده. الحوار دائما يكون طرفين يتنازل في حاجه هم ماسكين فوق. ونمرة 2 بالنسبه لكلام ناتج رسمي للقوات المسلحه، نعم الهجليج او المالطه البترول ما حبسوه، لكن ده ما بيعني انه الان ما بيحبسوا، لانه بيكون في خطوره. هسه مع قوات السودان حكومه السودان ممكن هم بيجدوا جزاته رافض بوسس في المحل ده، طالما هم مسيطرين على المحل معناته محل لسه في الخطوره، هم بيكون في منطقه ذاك اذا المنطقه ذاك معرض للخطوره. عشان كده كلام ده كان كلام جاء في محله. جنوب السودان هو اليد اليمنى ممكن هو بقدر يقنع طرفين يجي يقعد في التعاون عشان يكون فائده لنا، ما جنوب السودان وبس، الاتحاد الافريقي والايجاد. يعني انا ما اعرف هنا الاتحاد الافريقي ده بيبقى هو مجرد اسم بس ولا هو شيء من شغله ده قام في السودان. الاتحاد الافريقي كان عنده يد كبير بقدر يوقف شغله ده مع قبل ما يمشي لقدام، لكن الاتحاد الافريقي والدول الايجاد امور يعني انا ما اعرف دائما بينتظر للدفع يكون من دول اوروبا ولا من امريكا. ليه؟ انتوا هنا كافارقه هنا نجيب في حق بتاعنا في دائره بتاعنا، ما ننتظر دعم من زول، ما ننتظر دافع من زول عشان نجي نلحق جيراني او القريب ده. الاتحاد الافريقي يعتبر
لمرحله دي وزي ما يا كان كلم البترول بتاعنا ده اذا كان بقى في ايد كمسؤولين او ثلاثه فوسس بمعنى حكومه السودان ما بيخلي شغل ده ليه ما بيخلي تزويد البترول بيساعد لانه كيف هو بيسمع لمرور البترول والبترول ما في ايده بتاعه ما بيضمن عشان كده دي خطوره بالنسبه للاقتصاد بتاعنا والاقتصاد بتاع السودان والدولتين دي كان ما في استقرار في الجنوب ما بيكون في استقرار في السودان ما في استقرار في السودان ما في استقرار في الجنوب عشان كده علينا زي ما كان قال الانخلافات بتاعنا شوار كده خلينا نشوف جانبنا نجيب كده ندعم حكومه السودان ولا ندعم السودان دول السودان كلهم يسالي حاجاتهم تيجي في شاوله وناس تيجي في حوار ناس تيجي لكلام مثلا بيجي الصغير انت بدك وهنا كمان هنا في جنوب السودان الصغير شوف في خلال فتره بسيط 3 سنه كم ناس فضل يعني فكره السودان اصلا شغلت اكثر من فكره كان شغلت في بين جنوب السودان وحكومه جنوب السودان والسودان وهذا 20 سنه دي يعني كميه ناس الجسد وناس طلعوا لدول الجوار اكثر من سنه تكامل 20 سنه دي عشان كده هو فعلا هو نقطه مهمه شديد ما كده يحاول مع بعض حكومه وحكومات افريقيا دول الجوار والاتحاد الافريقي كلنا نجيش مع بعض كلنا دعموا دوله السودان بس يجي في السلام وناس يكون في حوار وتنازلات تكون دائم بين الدولتين. شكرا جزيلا. شكرا لك لكل رسالتك واصل راديو. لا نعم. برافو جاسر. جاز تفضل. انا غير اقول كده زي ما كان ماشيين للريفرندوم كان اشاعات كده قال هجري ده جزء لا جزء من السودان اسمه فانتاو كلا كان لا كان يقول سيد عايده ما يجي السودان تابع جنوب السودان انا ما اعرف بيجي حتى هجري فانتاو ده صاحبه كيف يجي بتاع السودان دي قال السودان هذا جنوب يبيو برا ولا كيف بقى اسمه قال السودان هنا كان يتكلم عن سنة جالي كساغرا أصلاً دولة بتاعنا جنوبنا بقى دولة بقى very weak military we cannot fight as we used to fight before we are very weak إلا Uganda أجي تقارن أجي تكلم بدين Uganda ما كمان Uganda بيشتغل في لا خير before لكن ده أجي كوري Uganda ما تيجي أنت متذكر كويس إيمانويل قبل كم سنة ولا سنتين كده ده ما سير منتهى قرار شمال روينا تنسيه بدي منتج بتومن قال في إعلام في كان في أي رده ولا من إعلام بتاعنا جنوب السودان موري 73 ساعة كده قبل شكل السودان لكن حكومة سكت نعم ما أقول حاجة الروين ده مشير بدون مين الشعب بتاع شمال الروين لا يجي مشير بدون مين في بتاع ده ما أقول باراميليتاري يعني يقول بحد دولة سوبرين كانتري زي السودان ودي 3 ساعات 72 ساعة وحكومة بتاعنا بيأكل لو كونغ بيأكل هو ناس تعرفين من زمان حتى الآن هم ساكتين ليه ومتأكدين ليه؟ عشان كده من برضه يجي مكان قبل يجي ليه؟ ممكن بيجوم شيء بيجي لنا في جنوب السودان هذا هذا يكون لنا مشاكل لنا السوفرين بتاعنا وين؟ دولة وفادي علينا شديد أيمانويل. شكرا جزيلا. Alright, شكرا لك أبو جاس. راديو. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is Joseph, my brother. Joseph, welcome. My brother, entering of the Sudanese rapid forces to Banto or Ijlik is really critical. Because that area without oil, it is the territory of South Sudan. The government of South Sudan on that, they are supposed to make a deployment before Sudanese army and Sudanese rapid forces change their gunfire there. Because it's against supremacy of our country if other people are in our territory. And there's no question to them. Now they are fighting there to control that area as a Sudanese area. This is unlogic. You know, our people are depend on oil only. People talk about our oil is still flow. There's no effect on that. But my target, what I've seen there, is not issue of just oil to be interrupted. It is just issue of our territorial, not to be owned by different people. You know, we have countries without deployment forces in the boundaries. This is encroachment, lack of international bandits respect, which is Sudanese are always even 14 miles. They came in part of Abia they came in part of the Unity State side of Ruwing, part of Panakwai they came in. Our government has kept quiet. So we have a boy that's a citizen of this country. Before you talk about the oil,
interruption, you must talk about encroachment on our territory. People came in those sides, even side of Koji people came in, the side of Madapan people came in, side of Guba in Upper Nile and Maban people came in, and all these things, nobody deployed forces there, and people trying to jump up and bomb the civil areas. We tell you, you redeploy there and take these aircraft to that borders of South Sudan. Don't interrupt citizens and you claim yourself to be leadership. Leadership has gone wrong because of lack of the competency. Competent person can see his boundaries. Competent people can see the life of his people. Competent person can make international relations and can address the economic weather. Today, you are there conditionally because of the lack of a democratic way of changing leadership. Let us be honest about South Sudanese. Let our territory has to be territory of South Sudan. That's why we took arms to liberate this nation. Right. We could not liberate this nation to be taken by others night. Let us be honest. Thank you. All right. Thank you, Joseph. بقدم تعليق radio. Hello. Yes. Emmanuel. نعم ماما ماري. Ita eno kanisa je sukarde de kullu ge jadi ita kun sukairin yala ni sukairin nitum sababde. Ta eno kanisa kun napata ena. Daiman adila ne gwondo su iduta Sudan, iduta Kenya, iduta Uganda, nasa geja itunja kala dele geduta mapi. Nasa imon tindu hukuma ubadin nasa kanige sake la gala tin nasa alimusulini aluman ga haji su nasa loman ya buwoni su tekalaman ta nasa le kanjolo geja le geran ita bise la de iduta ke ya ujele de geja keli gere nasa dewe nasa gaspot gesu buji nubde gede tagadi miket nasa na kuma jatu ma endo jama na kan de geni kwa to mun de jibo kululta hajana liga hafal gede fa aja kana hafal gede ala kuma hal dadde sere ko duwo ni suka lam de ta jey ni de am ke wujatu malo muskila ta sunu muskila ta sunu ita ya jama kanita ko kanina ko tanna ko barde ko mon malabu de bele de bele tanas de bele ta zila li jaid kan gale umon na ka ko badin gede magumutu gede ma pe ya jama ta jini ti iyali bara ti iyali wen ti iyali lisa nyawole do ti iyali yawo na gita da jato biku gobu na da jasa da betala yala be jelu go bele we kenina to fata ena to mon ko su ka jaba li do wulu zal gan am inda muskila to kalamul muskila to kan kalam betoro de woni su tama indu yani kan chilo indu nesmo to mun de indu yala muskila su ke mahala ni ta zoltani be japo gode abuke ba kan su asan jilibi nu banar ko masakil mon de katulu badum de kana penin jarja mon de dakam de su ni fata ta kon ana ta kun jeriya شكرا ماما ماري للتعليق بتاعك. Hello iRadio. Good morning. Good morning. Just joined in now. Welcome, Dane. Yeah. I think what happened is actually something that we have seen from the callers complaining. It's not good, by the way. When some people came from like Lunda Girana Bibet, Eji Shakal Jualo Chutak, Ita Tasal, later Kalet Beta Shakal Bibet. Nanu Mashakalas no Mapres. The logis to Zojai Abresalam, Minki, Kubukun Quest, Lakin the Jai Shakala that got a shackle. So the better take the Khalid the shackle with Beto. Faisal to get to muscular, they might start for Edmond Guy going to University. And then I'm a Shagana Barana. Home of Rudu, my you, Machakalum, would be Gitana, a good shackle be Malat, a rad of the Genus Sudan. Akuma bita Sudan, Akuma bita Brohan, Inkin Badak belongs to the Hapad, Lanudel, woman with the answer mum rebel. For rebel, that's the budget would do done. Lakin Akuma, there are enough of the Wazaratum, into Wazarab Karajas, they have diplomacy. They know what is
what is right فالمفروض إنه حكومة السودان ما يدخل في أراضي جنوب السودان عشان ما دا يجي يطردوا في أراضي جنوب السودان. ده الخطأ. ده السياسة ما دخل الجنوب والسودان يمشي قدام. فالإدمة كان بيطالب إنه حكومة بتاع جنوب السودان المفروض في إطار السلام يكون يكون في سلام بين السودان وجنوب السودان. فحكومة مسؤولة حكومة جنوب السودان يمدوا لحكومة السودان يطالب في دايلوج. أنا ما شابه هذا بنجا لأنه حكومة السودان ما مقتنعة بحكومة جنوب السودان. باي ذا واي حكومة برهان ما مقتنعة بحكومة سلفا-كير. فده حاجة المفروض إنه يكون في راسه. فبس ده كان إنه activism time they call for something that impossible. لكن عايز إذا ما بيعمل نفسه. إذا بتعرف إنه شعب إنه قاعد يقول إنه شعب جنوب السودان وشعب السودان كلهم بنهانه. لكن الشعب التعبان أصل في هذا العرب في السودان ده الشعب الجنوبي بل في السودان. لكن شعب السودان اللي في جنوب السودان مرتاح قاعدين مرتاحين قاعدين they are enjoying the life. لكن جنوبين اللي في السودان هذا بنهانه في يدنا الحكومة السودان. يعني شعبنا بدهم بيستعمرون بيعملون. فأصله نحن العلاقات ما في. There's no good diplomatic relation between Sudan and South Sudan because we have seen that even the government is not believing on what is supposed to be done. لكن الكويس إنه مفروض السودانيين يعرفون حاجات. الكويس قال جارك بيسارك بيسمون فهو مفروض يعرفون جنوب السودان ده جار العظيم ده جار الأخو بتاعهم لأنه نحن مرسل منهم. فالمفروض علاقاتنا بين الودود يكون علاقات تماما ونحترم ودود بتاعنا. حتى الودود لما رسموه مفروض نحترم ودود. فده حاجة نطالب إنه حكومة بتاع جنوب السودان كده يحاول يركز للتربية بتاع البلد ويشوف إنه جيش أهم حاجة جيش ينموه. جيش بتاعنا لازم ينموه يكون جيش قوي عشان يقدر يحل مشاكلات الودود. لكن لو خلينا جيشنا ماشي زي ده فده اللي هو عجز يعمل نفسه لأنه جيش قاعد ساعد. فلسه بنطالب إنه حكومة قدر ركز في المشاكل بتاع البلد وتحل مشاكل بلدك. خلي مشاكلات بتاع القروش ناس قاعدين يشاكلوا بيصاروا في راسه ومشاكل بتاع السلطة قاعد تصاروا في السلطة والبلد هنا قاعد ساكت وفي ناس قاعدين خاشين وحاجات بيعملوا نفسه جوا الدولة بتاعكم. ما كويس إنه بيجيب شتيمة للناس ثانيين. شكرا للمشاركة بتاعك. وطبعا رئيسنا منتخب من قبل الشعب في 2010 لكن برهان معين ما منتخب. إذن ده بيرجع في انه منادمنا لتوطيد العلاقات الثنائيه وتقويه العلاقات بين البلدين. ده بيجيب لنا نهايه الفقره. ده نمشي لفاصل ومنه هنيجي نتكلم في جوبا سيتي كانسل الحمله بتاع النظافه اللي دشنوا العمده في نهايه عطله الاسبوع. You're listening to iRadio, your eye on South Sudan. This month marks the beginning of 16 days of activism against gender-based violence. This is a critical time for South Sudan to unite in its commitment to peace, which must start in our homes and communities. Violence against women and girls, whether physical, emotional or economic, is a human rights crisis. It tears apart our families and hinders the progress of our entire nation. The call this year is simple. Act now. End digital violence against women and girls. Safe space for all. Every one of us, men, women and youth, must challenge the harmful norms that allow abuse to continue. We must create safe spaces and support the survivors in our midst. Don't stay silent. Don't look away. If you or someone you know is suffering from violence, please reach out to the local police or the nearest community leader in your area. Help is available. Stand in solidarity, end the violence, make our nation stronger. This message is brought to you by iRadio in support of the 16 Days of Activism campaign. The campaign runs until December 10th. South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. نمشي للفقرة الأخيرة ونمشي ونسمع من عمدة بتاع مجلس بلدية جوبا كريستوفر سرافينو اللي هو اتكلم في نهاية عطلة الأسبوع تدشين بتاع حملة النظافة في العاصمة جوبا. Yeah, today, Your Excellency, as we gather here, we speak of change, but we're not only speaking of change, Your Excellency, but we're acting upon change. Change, as declared by my deputy, is a war that we have declared on waste in Juba City. Your Excellency, I would like to extend my profound gratitude and appreciation to your office for the leadership and vision that you have given us
that has really facilitated this campaign. And your presence here is very exemplary because it shows the commitment that you have given from the first day that you have taken oath of office and assumed your responsibilities as the governor of a great state. I commend the tireless efforts of all our state ministries as well, the NGOs, the civic partners, and all the people that have contributed for the success of these days with ideas, with material support, and everything that they have done. And also, Your Excellency, as you've seen here, our business partners have been very robust and been very strong behind us. You know, this event wouldn't have been possible if our business partners did not stand with us side by side. They have really done a very tremendous job from material, moral support, and their commitment and promise that they're going to work with us in this journey so that we can be able to make our city attractive, beautiful, that can be able to attract more investment to come in. Also, to the people of Juba, Your Excellency, I have seen a very great sense of commitment and patriotism. This event that today we're launching here did not only start today. It started almost over a month ago. It started with a lot of consultations, a lot of talks, a lot of critical reports, you know, from them to us, you know, the way how we can be able to keep the city clean and beautiful. Your Excellency, we have learned over years that is not only enough for the city or the administration of City Council to be going around and cleaning, but as was indicated by my deputy, the essence of cleaning and the sustainable way of cleaning the city is through awareness and changing of mindsets. And that has started over a month ago since we've taken over the leadership of this institution. We've been engaging with our people, we've been talking to them, and I'm sure there's a lot of testimonies, you know, in some of the areas of Juba that we have seen that the citizens have taken up the ownership of how they want their city to be. And I really want to congratulate them, and I want to say thank you, and especially our quarter councillors, Your Excellency. At the same juncture, Your Excellency, I'd also like to take this opportunity to thank and give a special tribute to our President, His Excellency, General Salva Kiir Mayardit, President of the Republic, because of his commitment to peace and stability and development that provides this foundation upon which we build initiatives like this one. And under his guidance, we have been empowered to transform Juba into a city reflecting the dignity and aspiration of our nation. Your Excellency, Juba is a city of resilience and promise. Yet, the growing challenge of waste threatens our health, our environment, and our economy. Waste is just not a local issue. Yamadini bita Juba, kalamta wasakada, demasma kalam bitan. But kalamta wasakada is a national concern. It affects the way we live, it affects the way we work, and we are seen, and the way how we're seen by the world. And because of all this, we have said that waste is not the issue of only Juba. It's not only the issue of residents of Juba, but it's an issue of the pride and the image of our nation. That's why it's very important that all of us join our hands together and get into campaigns like this and make sure that these campaigns are also sustained. Your Excellency, this cleanup campaign is just more than a symbolic gesture, because when we have declared that we're going to clean Juba, we're starting our clean up Juba campaigns, we put it on the social media platforms and all the outlets. I have read the comments of our citizens. Of course, our citizens, because of lack of confidence that they have built over time, maybe from the way how we do things, they mentioned that these are theatrics. They mentioned that this is the way of how the city council wants to eat money. So many things are said. But Your Excellency, I want to promise you here, and I want to commit, that this event today is not only symbolic because we want to showcase that we're doing our work, but it's going to be a real work. It is going to be a call to the government for integration of sustainable practices into policy and enforcement. It is going to be a call to all businesses to innovate, sponsor, and mobilize for cleaner streets and cleaner market and cleaner city. It is a call to all our citizens with our leadership to accept the responsibility, creating a new discourse of how
correct disposal of refuse is managed. This campaign is not only going to end up on our streets and our neighborhoods. We're going to take it to our offices, we're going to take it to our classrooms, we're going to take it everywhere where it matters. We're going to put it in every single activity of people's lives, daily lives, activities, so that it becomes part and parcel of our practices that we're going to do. Together, Your Excellency, we're saying that collectively we can make Juba clean. And making Juba clean is not optional, but it's a real necessity. We are not only going to clean Juba, but we are reclaiming Juba and hygiene and sanitation and waste management of it. Let us roll up our sleeves today, but for each and every day, let it be a song that we sing in our lives. Let us do it together with the government, with the leadership, with all the businesses, with all the citizens, that we can make a clean Juba. And a clean Juba is a proud Juba. And a proud Juba is a very prosperous Juba. And a prosperous Juba is a legacy that we owe to future generations. Your Excellency, in closing my remarks, I want to take this opportunity on behalf of Juba City Council to thank each and every person here. If I start calling each and every institution, community, partner that has worked with us, the list is very long. And I want to say that I'm very proud today that we're able to mobilize this number of people. Not all of them are represented here, but there are so many. And I want to say a very big thank you to them. And please, join us, don't leave us, let's move this journey together, because I know the end of it is going to be very beautiful. With your leadership, Your Excellency, with your guidance and the involvement of our people, campaigns like this will always succeed, and I'm sure today's campaign is going to be a very successful one. Now, مديرين جوبا الموجودين هنا كله والفي إذاعة قاسمة كلام تنا يا مديرين قاسمة كلام تنا عبر إذاعة أنا لما أقول لكم إحنا نريد تنا سوا ونبدأ المشوار سوا because نهاية المشوار هيكون مشوار جميل جدا. Let us own our city. Let us make our city proud. Let us renew our pride and our responsibility and a vision for a healthier green Juba. طبعا ده مير بتاعت جوبا سيتي كونسل كريستوفر سرافينوس وكا في برنامج بتاع تدشين حملة بتاعت النظافة في المدينة. احنا هنمشي ناخد منكم اتصالاتكم ونسمع منكم كيف الحملة دي بتأثر على نظافة المجتمع بتاعنا في جوبا بالذات او في جنوب السودان، واحنا كيف نحافظ للنظافة في جنوب السودان عامة، واهمية بتاعه بيكون شنو، والحاجات البسيطة اللي احنا ممكن نعملها عشان نحافظ على النظافة because not every time الناس تنظفوا باشياء وساخة يعني بيجمع نفوسهم. احنا نعمل شنو بالضبط عشان نقدر نحافظ على نظافة المدينة. هلو هاي راديو. صباح الخير. ما جاي again. صباح النور. ويلكم جيل. يا أصله هذا دار مسؤولية كامل من حكومة، ما دار بس كلام وما دار له عملة، يعني كل ما زمن تعمل العملة بتاع النظافة ده ما بحل، أقدر له كرنفالات ده دار يكون في نقطة النظام يعملوا عشان بعدك أي زول بيعمل تاني وساخة في كشم بيته ولا في الشارع وشابه زول ممكن بعدك يشيلوه بقانون ده الحل بتاعه أصله. لكن لو نحن لسه بس خلينا ناس يجوا كرتالات زي ما هم دايرينه، ناس يجوا وساخة زي ما هم دايرينه، وبعدين نجي نعمل حملة بتاع نظافة، ده بخلي الناس depend on that. يقول كل ما زمان سيتي كانسل يعني كل ما مير يعينه يقول والله مير ده ما عمل جوبا نظيف دول من وسط جوبا ذات. أنا مير جاء ولقاكم أنتوا وسطوا الجوبا بقى وسكان تجي تنين وقال مير ما يشتغل يعني وجا أو بدو يقول لكم شوارع. فده المفروض إنه الناس جنوبين دل ناس دارين قانون بس كتو تيت بس أي زول يجاب حتى الأسف ولا الناس بتاعنا ما عندهم أدب. حتى الموز الكعب مرات زلت برمي ناس زول بيجي الدشر بتاع في الزلت. لو زول تاني مسكين جا ماشي وحافظ قشر ما دوال برميه تيت.
فده حاجات المفروض انه يكون في نقطة النظام. الحكومة لازم يكون قانون تيت انه اي زول اي حاجة تيت ويكون في بوليس ده نظافة، وبوليس ده ما يعملوا بلبس كاكا ولا يكون زول عنده حاجة كده بس ماشي في شارع وما باينه كويس ده زول شغال. لو شاف زول او كم زول اوكي الناس ده بخلي الناس يخافوا وناس ينظموا، لان النظام لما عملوا ما بنظموا. فننا نمر 2 بتاعه يكون فيها اويرنس باي ذا واي، في اذاعات وفي ممكن الناس يمشي يلفوا في ميكروفونات في كلام نظافه، انه نظافه مهم يورون في راسه منه نظافه مهم. بعد يزول ما بيعرف مهام بتاع النظافه شنو وبقدر يعلم في المال، فيكون كمان يكون very important point. اوكي شكرا جيل دين اجيل. طبعا هو يتكلم عن نقطة بتاعت النظام، لازم يكون في نقطة بتاعت النظام، ما بس احنا نعمل تدشين بتاعت حملات، لكن لازم يكون في نظام بي يعني بينظمنا احنا كلنا عشان اي زول يتبع النظام ده والقانون ده، عشان لازم المكان او المكان اللي احنا بنكون قاعدين فيه يكون نظيف. هلو اي راديو. هلو اي راديو. عايزين صباح الخير. صباح النور. أتهي لك في الاستوديو تيم العامل معك زميلك إيمانويل كمان، والمستمعين والمتصلين معكم أيزك. أنت مرحبا. النظافة ده في جنوب السودان ككل عنده حل واحد، إلا البرلمان القومي يعمل تضامن مع وزارة بتاعة التجارة وغرفة التجارية وسيتي كانسل، حاجة ما يسمى كريستالات ده يتم إلغاؤه، ما يسمى الأكياس ده يتم إلغاؤه بتاتا كويس. إذا كان ده موية خليه يجيبوا ذاته بغازاز، الغرورة بتاعه يكون غازاز. إذا كان ده مشروبات الخازية اللي هو زي صودا يجيبوا بغازاز. زي سيستم بدري في السودان كان كده كويس. الوضع كان يتحسن. حتى الأكياس لما تماما بتاع الأكياس معنين عندنا في أكياس أول قفف البدري كانوا محدنا هم قاعدين بمشوا بول الأسواق كويس. يعني ده ذاته بيحسن للوضع للبيئة. لكن إذا كان نحن قلنا بس كده أقسم بالله سنة لسنة لو كان جوبا بتاعكم ده بخطوفه وكله بلوك عنده 100 براو لسه ما فيه تحسن. لأنه نحن بنشوف كمان تاني نسبة بتاعت التجاهل أو التكسر بتاعت السكان زاد أغلبية هم من الولايات، هم ماشيين العاصمة. ده ما حيتخير مهما كان. إذا كان من العاصمة هو بيتجه للولايات ما عليه بيكون في تغيير بتاعت البيئة. لكن الناس هسه قد تحجر من الولايات إلى العاصمة. العاصمة هسه بقى متكدسة. العاصمة هو ذات حاله هو مقفول ما في منفذ له. ده هو اللي أنا بشوف الحل ده بالنسبة لي أنا. لكن باقي الكلامات الناس بيقولوا كيف جوبا كلين وجوبا جرين وجوبا غيرين، هم قبل كده جا قاعد وفات وعمل شنو؟ يعود نفسه هو ذاته جاء عمل شنو؟ انتوا ذاتكم لو مشيتوا زيارة في مكتب بتاعه، هل المكتب بتاع ما هناك هو قريب؟ هل المكتب بتاع ما نظيف؟ ما ده المشاكل المن ما كان زمن بتاع محمد الحاج بابا اللي عمله، هم عملوا شنو؟ ما في تأخير. أي زول بيجي يمشي وبلم الهو ديره يمشي بو. شكرا للتعليق بتاعك. والتعليق من ايزك هناك ده كان اخر تعليق في حلقتنا بتاع الليله. We leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Do join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Obaj Ukud Shaga. On behalf of the Dawn team, Geoffrey Amanya, Darlington Moses, Diko D. Andrew, we've been Emmanuel, Joseph Akile and Irene Jackson. Do have a great day. Stay safe, stay blessed. We meet again tomorrow.